Mic off karan. Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Sorry for late. Na karan ite. Push bicycle in the dang gaman biman karan. වෙනද වගේ විනාඩි 15කට දුවන් වෙන්න බෑ. පොඩි පොඩ්ඩක් ප්‍රමාද වෙච්ච ගමන් ලොකු ප්‍රමාදයක් සිද්ධ වෙනවා. ඈ අකිත් මලාට නම් මාර හිනාන්. ඉතින් ඔයාලා නන්දසේන මහත්තයා අපි පුස් බයිසිකලෙට දැම්මනේ. Hari. Did I give you some declarations? No, sir. No? No, sir. No. Right. Then what is the handout to be continued? හැමෝම අර විභාග ලියලා Tamanට ලකුණු හම්බුණාද? No, sir. No, sir. නෑ papers ඒ දවස්වලම එවපුවාට නම් ඔක්කොම තැපෑලට දැම්මා. තැපෑල් කරන්න දාපුවා. අනිත් ඒවා ඔෆිස් එකේ තියලා අපි පණිවිඩය තියුවා ඔෆිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා. මුද්දර ගහලා එවපුවා තැපෑල් ඇඩ්‍රස් එක තිබිච්ච සමහරු නම් මුද්දර තිබුණෙත් නෑ. ඒත් මම මුද්දර ගස්සලා දැම්මෙව්වා. දැන් ඒ නැති අය දැන් අක්කට කෝල් කළා දැන් ඔය ඕනෑම කෙනෙක් නැත්නම් ලැබුණ නැත්නම් මේ නම්බරේට අද හෙට දවස් දෙක ඇතුළත කතා කරලා ඒක ක්ලියර් කර ගන්න ඕන. දන්නවනේ යාර කතා කරා ඉස්සරන් හිටපු අක්කා නෙමෙයි ඉන්නේ දැන් වෙන අක්කා කෙනෙක් ඉන්නේ. right? එයාට කතා කරලා දැන් කතා කරන්න යන්න එපා. ඒවා ක්ලියර් කරගන්න ඕන. හරි? ඔක්කොම දැන් ඉවර වෙනවා. මොකද ඊළඟට දැන් මේ පාඩම් ඉවර වුණා. ඊළඟට විභාග තියෙනවා. මේ පාඩම් දෙකෙන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 1 2 3 පාඩම් 3 එකතු කරලා තියෙනවා. ඒවා ලෑස්ති කරගන්න ඕන. ඉක්මනට ඒවා ඉවර කරගන්න. හරි? ආයෙ මට කියන්න එපා. right. Did we discuss about the unit 2? We completed up to the page number 8 or 9. 13. 13? Yes, sir. Yeah, Yes, sir. did we discuss about hardness, malleability, ductility, elastic nature, brittleness, Yes, texture? sir. Sir. Yes, Yeah? sir. Yes, sir. Yeah, very Yes, good. sir. 13th page, there is a table that shows or that illustrate the materials and the uses of materials and the physical properties that are used in those materials. Yes, we discussed. Yes, sir. Yes, sir. Did we discuss that? Yes, sir. We discussed it. Yes, sir. No. No, no, sir. We discussed. No, sir. Yes, sir. ane mandanna. Mokadda yes, Yes, sir. sir. No, sir. Yes, sir. We discussed it. That means second lesson was completed. Yes, sir. Yes, sir. Sure. Very No, good. sir. Today we Did you have write those started our what lesson. notes for these text? Yes, yes, sir. Yes, sir. Did you complete this table? Yes, sir. Yes, sir. Did I discuss about it? Yes, sir. Yes, sir. That's okay. Then we have to discuss about we have to go through the third lesson. Third lesson. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ hand out එකත් ලබා ගන්න. එයා third lesson.
Right. This is the unit. Did we commence to discuss this unit? අපි මේක පටන් ගත්තද? No, sir. No, sir. No, sir. Then no, sir. Yes. Right. දැන් ඊළඟ second term එකේ units 7 වෙනකන් එක ටියුට් එකකට ගහලා තියෙනවා. right? එක පොතක් හදලා තියෙනවා unit ඔක්කොම දාලා. ඒතර 4 ඉඳන් 7 දක්වා ඔක්කොම ටික මට මතක විදියට එච්චර දන්නෙත් නෑ second term එකට තියෙන්නේ. What, sir? මොකක්ද sir? එච්චරයි තියෙන්නේ. second term එකට මේකට hand out එකක් හදලා තියෙනවා. එක එකපාර ගන්න තැපෑලේ හරි කුමාර සර් ගෙන්නන විදියට හරි අපේ ඔෆිස් එකෙන් හරි ගන්න පුළුවන්. ඒ දුරවල් අනුව ඒක කරගන්න. Right. Then here listen to me. Oh, there's a very unique liquid called water. Water is a very unique liquid. Why? If this water is absent in the world, loke water notibuna nan, no livings, no life, jeevayak nath. If the water is not not present as liquid water, diyarayak vidira notibuna nan, it's also absence of life. Life ekak nathan jeevayak nathi. Right? Then the first living organism created or the formed in the seas and oceans. පළමු ජීවය හැදෙන්නේ මුහුදේ සාගරයේ. As a result of the effect made by the lightning effects of the ancestral earth. పూర్వజ పృథువియే අතීත පෘථුවියේ ancient ancestral අතීත පෘථුවියේ හැදිච්ච අකුණු වල ප්‍රතිඵලයක් විදියට තමයි මේ ජීවීන් හැදෙන්නේ මුහුදේ. So water is very important. But here on the earth we can what discuss if this is the graph for the earth. Make ප්‍රස්ථාරයක් විදියට සැලකුවොත් earth එකේ here half of the earth 50-50. Here quarter of the earth, one quarter. Then here I erase this part and I erase this part. Then here it becomes what? Here 1/4 of the earth, and this is what? 3/4 of the earth. This 3/4 portion or the fraction. හතරෙන් තුනේ කොටස is water. Here land. Only 1/4 is land. 3/4 is water. පෘථිවියෙන් හතරෙන් තුනක්ම වැහිලා තියෙන්නේ වතුරෙන්. Right? That's very important. Then your body, animal body, including you and animals. Then here this you are. This your body. Here, this you are. This is one of the animals. 70% of mass of your body or animal body is water. ඔබගේ ඕනෑම සත්වයකගේ දේහ බරින් 70ක් වතුර. ඒ කියන්නේ මගේ කිලෝග්‍රෑම් 70යි කියමුකෝ 100යි කියමුකෝ. මම 100ක් බර නෑ කිලෝග්‍රෑම් 20 ගන්නයි බර. right? හරිද? 100යි කියමුකෝ. මාව කරවල වෙන්නම වේලුවොත්. වතුර බිඳුවක් ගන්න නැති වෙන්න වේලුවොත්. What is the mass of my body? What is the mass of my body if it is dried, removing all water? 25. 25. Right? 70ක් වතුර ඉවත් වුණාම කීයද kilograms. කිලෝ එතකොට එන්නේ? Only 30 kilogram. 70ක් බර වතුර. Here plant. As a plant.
60 or 65% of water. That's it. Although here 3/4 of water covered, 3/4 of the earth has covered by water. The percentage of consumable water is 0.01%. Before 25 years, the percentage of consumable water, බොන්න නාන්න කන්න රෙදි හොදන්න කෘෂි කර්මයට ගන්න පුළුවන් වතුර 0.65 අවුරුදු 25කට විතර කලින් 0.65. Now it has reduced to 0.01. Drastic reduction of water. What? Drastic pollution of water took place. වේගෙන් ජලය දූෂණය වෙලා අවුරුදු 25කට කලින් 0.65 තිබුණා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වතුර. දැන් තියන්නේ 0.01. Why? Most of the water bodies are polluted. By whom? By elephants? By wild animals? By birds? No, by humans. By humans. Most of water, right? Then what is the consumable water? Consumable water is fresh water. Fresh water is the consumable water. What is the fresh water? Water consisting in rivers, ponds, tanks, freshwater reservoirs, freshwater ponds, waterfalls, water springs, or something, right? Then that is the freshwater source. Though that water is consumable water. That's the amount of consumable water in what present world. එහෙනම් බලන්න ඔයාලා ලොකු ළමයි වෙනකොට ඔයාලා අත්තම්මල සීයල වෙනකොට මේක වහිවි ගොඩාක් අඩු වෙයි. ඒතර වතුර අර ඩුබායි වල වගේ පිරි පහදු කරලා තමයි බොන්න වෙන්නේ. Then here that is the story about water. මොන ජලය සම්බන්ධ කතාවක් මම කිව්වේ පොඩ්ඩක්. ජලයේ importance එක එන්න. Then here what is very unique liquid which is present in the world as what 3 states. Then here what are the places that here what is the source of light, Puta? What is source of light? Things that give us light. Things that give us light are known as sources of light. Then what is source of water? Spring. What is source of water? We can spring. No. What is කියන වචනයම අපිට description එකක් දෙන්නේ. What is your father? My father is Aberato. My father is blah 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 this man. What is a robber? Who is robber? What is කියන description එක දැන් right now. හරි වුණා නේද? Right? What is a robber? කිව්වයින් පස්සේ robber කියන්නේ කවුද? හොරෙක් යනු කවුද? Who is robber? Nandasena Gotabe. What is robber? The person who take other belongings or properties without their permission. Rob their belongings without the permission. What are the sources of water? You have described sources of water, blah 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 blah. Then give examples sources of water, then rivers and some. What are the sources of water? Give me the answer. Things that give us water are called as resource of water. Yeah, things that give us water are called as sources of
water. Right. You write it down it. What are sources of water? What are sources of water? Excuse me. Yes, page number 15. There is a question at the upper part of the page. What are sources of water? Write down answer. Excuse me, sir. What is the word in the blank? Oh, let's see. We'll what later. Okay. Sir. Right. The some are places. Write down some places. Rivers. Yeah. Rivers. board එක පේන්නේ නැනේ. Board එක පේන්නේ නැති මේ මේක ලස්සනට පේන්නේ. මගේ ලස්සන අකුරු ලස්සන board එක. Yeah, rivers. Ponds. Lakes. Tanks. Reservoirs. Seas. Oceans. Lagoons. Water streams. Water springs. Waterfalls, etc. Right. All of those water, all of the water in the world exist in three states. අවස්ථා තුනකින් පවතිනවා. All waters in the world exist in three states. අවස්ථා තුනකින් පවතිනවා. This water exists as solid state or solids, liquid state or liquid, gaseous state or gas. Water exists in three states: liquid water, දියර වතුර, solid water, ඝන වතුර, and gaseous water, වාෂ්පමය වායුමය වතුර. හේයි ලියන්නේ නැහැ. කවුද මේ ලියන්නේ? මොකಾದ වගේ කේන්දරය ගත්තා වගේ ලියන්නේ ඕනවා තියෙන පෑම් එසුඩින්. කවුද වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ? ඔන් කරන වීඩියෝ මම දැන් ඔය පේරන්ට්ස් වලට කියලා දෙන වීඩියෝ ඔන් කරවන්න කියලා. solid state ඝන අවස්ථාවේ වතුර. What? Ice and glaciers and snows. සර් අපේ පැත්තේ පවර් කට් එකක් තියෙනවා ඒක නිසා වීඩියෝ එක Ice, glaciers and snows. Liquid state, liquid water in rivers, lagoons, seas, oceans, liquid state. Gaseous state, water as water vapor. මෙන්න තියෙනවා යල වාෂ්ප මේ මෙතන තියෙනවා මේ යල වාෂ්ප. That water state or gaseous state water. Water state is water, gas state yala වාෂ්ප. Steam, mist, that is gas state of water. Did you understand? Yes, sir. Right. Then here write down water on the earth exists in three states as solid state, liquid state,
and gas state. Solid state, liquid state, and gas state. Solid, liquid, and gas. Sir, do I need to put within brackets and write solids, liquids, and gas? Now I'll write solid state, liquid state, and gas state. It's compulsory. If you need, solid and liquid and gas can be written. You know what? Ice cubes. Have you ever seen glaciers? No, sir. Glaciers देखला No. Large or massive ice cubes. Massive ice cubes in the what? In northern pole and southern pole of the earth. Large, massive ice cubes. I'm selecting a video to show you glaciers. Glaciers are simply bodies of ice that form from repeated periods of snowfall. Once they form, they are pulled very slowly downhill by gravity. There are generally two types of glaciers. First, we have alpine glaciers, which form high up in the mountains and travel downhill like rivers of ice. Then we have continental glaciers. These are massive glaciers that cover entire land masses, and they tend to move outwards from the center, often towards the coastline. Let's see what these look like. Here's an alpine glacier, and you can see it looks just like whether it be alpine or continental. When they reach the ocean, the most important thing to look at with salt is this large variation, sediment, all bulldozed before it recedes on concrete. Of the hill, you can determine in the formation our moraine, slowly grinding away the rock beneath. There's an alpine glacier rock beneath. Glaciers then float out into the sea. Yeah. These are the large ice cubes. Large means they are massive. Size is very massive, very large. Some glaciers are larger than Sri Lanka. අපි ලංකාවටද විශාල ice කුට්ටි තියෙනවා. Here 10, 20, 30, 40 feet height, and here the depth is also 10, 20, 30, 40 feet, and length and the width is very high. Those are the sum of the glaciers on the earth, right? Those are the sum of glaciers on the earth.
glaciers vishal ice on. There are some of the glaciers. Glaciers melts when the temperature increase. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට glaciers දිය වෙන්න ගන්න පුතේ. Glaciers are the very large ice cubes. ලොකු ice cubes වලට තමයි glaciers කියන්නේ. පොඩි නෑ විශාලයි. ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන මේ they are the glaciers. They are the glaciers in northern sea or southern sea. උතුරු අහසේ හෝ දකුණු අහසේ මේවා. They are the glaciers. Right? They are the glaciers. Right? Did you see? The glaciers can be seen at the very coldest areas of the earth. What are the very coldest areas of the earth? කොහෙද වැඩිම සීතල තියෙන පෘථිවියේ? North Pole and South North Pole. Pole and South Pole. If we draw this earth as here the what? Equator. මේකට කියන equator කියලානේ. සමකය. Here the equator, සමකය. Here one of Capricorn. Here this is the area where North Pole on. This is the area where South Pole. Greenland, Alaska, ඒ වගේ countries තියෙනවා. These have seas and oceans here. In those areas, there are large, massive glaciers. Then these areas are the polar countries. The polar countries, England, Canada, වගේ countries තියෙන මෙහි. They experience ice rains as well as snow rains. Snow, හිම පතනය තියෙනවා. ඒතර හිම වැඩිපුර මේ පැතිවල තියෙනවා. In Sri Lanka is closer to here like India. And here the what? Nandasena's country. This has snow that glaciers and ice because it is closer to equator. මෙයා සමකයට කිට්ටු ගොඩක් රස්නේ. අන්න එහෙනම් then near the one of the solid matter, solid state of material, water exists as glaciers. In North Pole and South Pole mainly. ලියන්නේ කවුරුවා? කවුද ලියන්නේ? ඇඟිලි දෙකක් ගලවලා දානවා. Other one ice. Ice is also present in North and South Pole in mostly and polar countries. Sorry, polar regions. North Pole, South Pole में polar regions. Polar regions මේ පැත්ත ද්‍රවීය ප්‍රදේශ නේද? ඒ ද්‍රවීය ප්‍රදේශ වල ice තියෙනවා. And snow. Other one snow. Solid state of water. Snow. May ද්‍රවීය ප්‍රදේශ polar areas, so polar countries and tops of mountains like what our Everest etc. And කඳු මුදුන් වලත් තියෙන මේ ice snows. තේරුණාද පුතාලට? ඔන්න තියෙන තැන් අපි කතා කරමු. Right? Water in solid state. මම පෙන්නන්නම් ටියුට් එකේ ලියන්න ඕන තර නැත්තම් පටලව ගන්න ඕගොල්ලෝ කොහේ ලියනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන. Water in solid state can be seen in following forms. What are the forms? Glaciers, snows and ice. ලියන්න. ලියන්න බලන් ඉන්න. අශේනි මොනවද බලන් ඉන්නේ? අශේනි අලුතෙන්ද නෑනේ පරණ ළමයෙක්නේ. You want it? Fine. Then you go to other page. Go to other page. Page number 16. Yeah. Glaciers. It is given the pictures of glaciers, ice pictures, and snow. The snow දැකලා තියෙනවනේ නේද? Ice දැකලා තියෙනවනේ පුතාලා. Ice දන්න ඕනේ. Ice කියන්නේ ice ගහනවනේ නේද? නේද?
This is snow. Fall is snow. Collecting snow on the buildings and the roads and vehicles and people and leaves. And snow water. That's snow. One of the solid state of water. Did you see snow? Yes, sir. Yeah. You know ice? Yes, sir. Right. Yes, You sir. know ice, what ice is. Then here write down places where example places for the glaciers. Write down North Pole, South Pole. Yeah, North Pole, South Pole. Yeah, North Pole, North, North Pole, Pole, Pole. South Pole. Then snow, glaciers are North Pole, South Pole, glaciers. Glaciers කියන column එකේ first star mark North Pole, second star mark South Pole. Snow, no, sorry, second one ice, no? Yes, Yeah, sir. second one ice, yeah, North Pole, South Pole, and polar regions, the polar countries. Next one, snow. Sir, what is mean of polar region? Polar region කියන්නේ මං කියපු තරට මෙහෙම දැන් පෘථිවිය නම් මේ හරිය North Pole මේක equator නේ මේ තියෙන ශ්‍රී ලංකාව තියෙන ප්‍රදේශය මෙන්න මේ ඒරියා එක polar region එක pole එකට කිට්ටු සීතල රටවල් තියෙන මේ කැනඩාව ඒවා අනේ polar regions ද්‍රවීය ප්‍රදේශ ද්‍රවයට ආසන්න ප්‍රදේශ right polar regions polar countries කිව්වත් තමයි North Pole, South Pole, polar countries, tops of mountains, top of mountains, polar countries, top of mountains. Everest, etc. Next paragraph, water in liquid state. දියර තත්ත්වයේ වතුර පවතින්නේ කොහේද? What are the places where water exists as liquids? Rivers, lake, ponds, sea, waterfalls, ocean, oceans, whale, tanks, sea, water, Yes, very good. You know, rivers, seas, oceans, waterfalls, water springs, rivers, lakes, ponds, tanks, lagoons, mangroves. Excuse me, sir, what is different of ocean and sea? What is the difference of the ocean and sea? I suppose here a country, large peninsula or the large land area. Mahadweepයක් හෝ අර්ධද්වීප. අපි කියමු මහද්වීපයක්. This is a Australia or America, one of large country. There are large water bodies, larger than our Parakrama Samudra, which contain salty water. They are seas, internal
salty water bodies, large salty water bodies, internal. දැන් මේ තව කන්ට්‍රියක් තියෙනවා මෙහෙම. බලන්න මේක ඔන්න එක රටක් මේක තව රටක්. අර අඹ ගෙඩියක් වගේ රටකුත් තියෙනවා අන්න ඒකද. right, that's it. හරිද? ඔන්න ඒ අතරේ තියෙනවා මේ what? This is water. What water? Marine water. These are Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean. They are external salty water bodies, large salty water bodies. රටක් හෝ මහද්වීපයක් ඇතුලේ තියෙන ලුණු වතුර පිරිච්ච විශාල ජලාශයක් රැලි ගහනවා මේ වෙන ඔක්සිජන් ඒකත් කිය sea එකක් කියලා. රටින් බාහිර නැත්නම් මහද්වීපයකින් බාහිරව තියෙන ඒ වගේ විශාල ජලාශයට අපි කියනවා මොනවාද? Oceans කියලා. There are 5 oceans in the world. What are 5 oceans? මට මතක නැහැ. Indian Ocean, Atlantic Ocean, Pacific Ocean. තව දෙකක් තියෙනවා. තව දෙකක් තියෙනවා පහක් තියෙනවා. මතක් වුණාම කියන්න. දන්න? දැන් දැනගන්න එපා. මොනවද මේ ජියෝග්‍රැෆි වලට උගන්වනවා. Antarctic and Arctica. Antarctic Ocean and Arctic Ocean. දැන් තේරුණාද විහාරි වෙනස? ඔය ජියෝග්‍රැෆි ප්‍රශ්න ඔය සයන්ස් නෙමෙයි හොඳේ. Then here water in liquid state, rivers, ponds, lakes, tanks, reservoirs, estuaries, mangroves, lagoons, wells, water springs, waterfalls, water streams, oceans, seas. Then they are the places where liquid water. What is the place where water in liquid state can be found in? No, water in gaseous state can be found in. ඔන්න බලන්න අන්තිම එක පිටුවේ තියෙන ඔන්න මට වැරදිච්ච තමයි. cut and paste නේ. මෙන්න මෙතන. Water in the sun gaseous state can be found in. Water in gaseous state can be found in. What Putha? Water vapor. No. Water means Gaseous state can be found in atmosphere as water vapor. In atmosphere as Steam. in atmosphere කොහෙද වායුගෝලේ in atmosphere වායුගෝලේ as water vapor ජල වාෂ්ප ලෙස. Sorry? Steam. No, here in atmosphere as water vapor. Here the first star mark. As steam. Second star mark. Tushi? What is this school? Angla Devi Girls College. Right. Them here are assigned to me. Right, okay.
Then here I told you that water is in 3 states. Jale avastha tunakin pavatina. What are those 3 states? Solid state of water, liquid state of Liquid water, gas water, state of water. state of As water. an example for solid state, I take ice. Mang e venuwata ganno ice. Solid state for water as ice. Mangano ice. As solid, I take ice. Ice is solid state of water. Solid. Okay? මොකද බලාගෙන මම කරන දේ ලොකු පදාසයක් එකපාරට ගන්නන්න හදන්නේ හොඳේ ගොඩක් දේවල් එකපාරට ගන්න. Ice. When this ice cube is heated, මේ ice එක heat වෙනවා. How do we heat it? We can heat ice in 2 manners. ක්‍රම දෙකකට heat කරන්න පුළුවන්. And ice is kept on the table exposed into air. Ice කැලක් මේ සුර තියෙනවා වාතර නිරාවරණය කරනවා. Temperature of the ice is, what is the meaning of heating? Heating කියන එකේ තේරුම මතක තියාගන්න. Cooling and heating කියන එකේ තේරුම බලා ගන්න. Then here your hand. මෙන්න ඔබගේ අත. මෙන්න ඔබගේ අත. නිය පොත්තුකට වාගෙන ලස්සනට තියාගන්න. Here what? Here ice cube. ඔන්න අත උඩ තියාගත්ත ice cube. What the temperature of ice cube? Ice කැලක උෂ්ණත්වය කීයද? -30. Now, පුළුවන් නම් කියන්න. 0. 0 cos පොල් දෙක. Celsius. Celsius degrees මෙහෙම කියන්න බෑ. ඔන්න පුතේ කියවර බලා ගන්න. 0 degrees Celsius. Degrees. කියවන්න බලන්න හැමෝම එක්ක. 0 degrees Celsius. එහෙම කියවන්න ඈ. 0 degrees Celsius. What is the temperature of ice? 0 degrees Celsius. 0 degrees Celsius. Then what is your body temperature? ඔබගේ ශරීර උෂ්ණත්වය කීයද? 98 degrees Celsius. 47 degrees Celsius. Because you are humans, body temperature of you and me are same. Body temperature of all of you are same. Because you're human. ඔබ මනුස්ස පැටියෙක් නිසා ඔබ සියලු දෙනාගේ බඩ ටෙම්පරේචර් ඇත්තටම නම් 36.9 අපි 37 කියලා ගන්නවා හයේ පන්තියේ මැටි මොලේ කියලා අපි දන්නවා පොයින්ට් කියපු ගමන් ඔළුව අවුල් වෙනවා කියලා අපි දන්නවා. එහෙනම් අපි 7 කියලාම ගන්නවා. හරි. එතකොට what has more temperature? What is more hot? මොකේද වැඩි උෂ්ණත්වයක් තියෙන්නේ? මොකේද වැඩි ටෙම්පරේචර් තියෙන්නේ? 37 degrees. Abadi, your hand. මොහොඳට අහගෙන මේවා. Your hand has more temperature. Temperature of your hand is high. Temperature of water is low. Ice is low. Then from the place where temperature high, උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. කවුද කතා කරන්නේ කට එළවලා පන්තිම මෝලෙක් වගේ වැඩ කරනකොට. From the place where temperature high to the place where temperature low, it travels or transfer what puta heat. උෂ්ණත්වය වැඩි තැන ඉඳලා උෂ්ණත්වය අඩු තැනට යන්නේ උෂ්ණත්වය යන්නේ නෑ heat යන්නේ. Heat means heat energy. It travels heat energy or thermal energy. මේ වචන ඔක්කොම පුතාලා දැනගන්න ඕන. මොකද vocabulary එක හැදෙන්න ඕන නැත්නම් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. Right? Heat. Then here because your hand temperature of your hand is high, it travels heat from your hand to ice. And ice
absorb heat. Ice වලට heat යනවා කියන්නේ එයා ගන්නවා. එයා ගන්නව නේද? එයා ගත්තා. When it take heat, it's what increases. This temperature increases 0, 1, 2, 3, 4, 5 කියලා අන්න වැඩි වෙනවා. When it increase the temperature, it's melt. එයා දිය වෙන්න ගන්න. අන්න එයා රත් වෙනවා කියන්නේ ඒකයි. තේරුණාද? එතන මොකෝ වෙන්නේ? දැන් මෙතන ඔයාගේ අතේ උෂ්ණත්වය මොකෝ වෙන්නේ දැන්? මෙයාගේ උෂ්ණත්වය වැඩි වුණාද? මෙයාට මොකද වෙන්නේ? It's low. It reduces. When it reduces, you feel coldness. අම්මේ සීතලයි කියන්නේ අන්න එතකොට. තේරුණාද? අන්න සීතල දැනෙන විදිය උෂ්ණත්වයට අනුව පැහැදිලි කරන්නේ. When your body temperature, your hand temperature of your hand decreases, you feel coldness. අපි ඔක අනිත් පැත්ත බලමුද පොඩ්ඩක්. මේ ice cube එක වෙනුවට මම දෙනවා එයාට යකඩ බෝලයක් සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 90ට රත් කරපු. අතේ තියාගන්න. තෑග්ගක් මගේ. Whose temperature high, iron ball or your hand? Iron ball. Iron. Then heat travels from your hand to iron ball or iron ball to hand? Iron ball to hand. Iron ball to hand. Then whose temperature increases? Temperature iron ball or turn to your hand? Hand. Hand. Then when the temperature of the hand increases, you feel hotness. Very. Hotness. දැන් තේරුණාද අපිට hotness එකයි coldness එකයි තේරෙන්නේ මොන හේතුවක් හින්දාද කියලා? තේරුණාද? අන්න ඒක තමයි පුරුදු වෙන්නේ. Right. Now when it is exposed what one ice cube or one of ice cube is heated on ice cube එකක් අරගෙන අපි රත් කරනවා. heating මේ චූටි අකුරු පේනවද? Yes, sir. When it is heated, it turns to liquid water. මෙයා heat කරාම it turns to liquid water. මෙයා දියර වතුර බවට පත් වුණා. Liquid water is turned to liquid water. රත් කරාම දියර වතුර බවට පත් වුණා. It is liquid water. It's liquid. This turning ice to liquid water. Turning ice to liquid water. ඝන ice කැටයක් liquid බවට පත්වීමේ ක්‍රියාවලිය, the process of turning ice to liquid water is known as melting. The process of turning ice to liquid water is known as melting. ඔන්න ඒකට අපි කියනවා melt වෙනවායි කියලා. melting. හොඳට බලන්න. මේ අලුත් කතන්දර ටිකක් කියලා දෙන්න යනවා. right? Then this liquid water is heated also. මේක රත් කරනවා පිළිපේ තියෙනවා. When this liquid water is heated, heating. When this liquid water is heating, what happened to this liquid water? මොකද මේ liquid water වලට වෙද්ද වෙන්නේ? What happens to this liquid water? It into water vapor. It turns into Water vapor. It turns into water vapor. It turns into water vapor. It is known as vaporization or evaporation. ඒ වචන දෙකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි කලකන්න තා පොඩි ඉන්නෝනේ. Vaporization or evaporation. Right? Here the water vapor. Here the water vapor. Water
vapor. Water. Did you understand it? Yes, sir. Yes, here on the manga avasthawa swabhava dharmයේ වෙන තැනක් මම කියනවා. When ice cube on the earth or glacier on the earth or snow on the earth gets heated, it turns to liquid water. When this liquid water gets heated with sunlight, it evaporates. And this evaporated liquid water, this steam or water vapor goes up gradually. Hemming udayano ahase. At the uppermost levels of the sky is very cold. හරි සීතලයි එහෙට බින්දුව රින 10 රින 20 රින 40 වෙනකන් අඩු වෙනවා. ඕ ගොඩාක් සීතලයි අහස මුදුනේ. Then what happened to the water vapor? Gets heated or get cooled at the upper levels of the what sky? It gets cold. Get cooled. Then this water vapor in the sky get cooled. සීතල වෙනවා. අම්මේ හරිම සීතලයි කියලා යාලා කෑගා. Then here is cooling. When cooling, it turned to again liquid water. That process is condensation. ජල වාෂ්ප දියර වතුර බවට පත් වෙනවා at the upper levels of the sky, forming liquid water clouds. දියර පිරිච්ච මහා වලාකුළු හැදෙනවා. දුඹුරු පාට වලාකුළු තියෙන කෙලින්ම වතුර දියර තියෙන වතුර තියෙන. දුඹුරු පාට අලු පාටේ වගේ. යටින් බලන අලු පාටයි කියන්නේ වතුර දැන් පිරිලා තියෙන ටැංකියක් වගේ. මෝරෙකුට ඉන්න පුළුවන්. ඩක් ගාලා කඩා වැටෙන ඊට පස්සේ බර වැටෙනවා. That's the rain. Right? Then that process is condensation. Turning or transferring water vapor into liquid water by cooling is condensation. Turning or transferring liquid water into water vapor by heating is evaporation. තේරුණාද? ඊට පස්සේ මේ වතුර වැටුනම what? When it is put in your deep freezer, it get cooled. මෙයා අපි freezer එකට දානවා. පළ freezer එකට කියලා. මෙතන ඉන්න බෑ කියලා. Then it is also cooling. When it got cold, it turned to ice. That what? It is known as freezing. ඔන්න මම සිංහලෙන් පොඩ්ඩක් කියදනවා. ඝන අයිස් කැටයක් දිය වෙන එකට කියන ලික්විඩ් වලට මෙල්ටින්. ඒක රත් කරාම වෙන්නේ. ලික්විඩ් වලට වාෂ්ප වෙනව රත් කරාම මේකට ඉවපොරේෂන් කියනවා. ජල වාෂ්ප කූල් කරාම නැවත ලික්විඩ් වලට වෙන එකට කන්ඩෙන්සේෂන් කියනවා. දියර වතුර ඝන කූල් කරාම නැවතත් ice හැදෙන එකට freezing කියනවා. Then here I'll read the sentence, one of the sentence. මම වාක්‍යයක් කියනවා. You have to give me one word for the sentence which gives the same meaning. Turning solid ice to liquid water by heating is turning solid ice to liquid water by heating is Melting. Very important. Turning liquid water to water vapor by heating is Evaporation. water vapor into liquid water by cooling is
Condensation. Is known as condensation. Condensation. Turning liquid water into solid ice by cooling is Known as freezing. 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 Then here listen to me. Listen to me. When we consider about the process, here ice is a solid. මම ලොකු දේවල්ට එකපාරට කිව්වා. Ice is a solid. Liquid water is liquid. Water vapor is gas. Yeah, give me idea. Solid materials are heated. Then solid turn to liquid. This process is what? Melting. Melting. Liquid molten material or liquid is heated. Then it turned to gas. What here? Evaporation. Evaporation. Not only for water. Then gaseous materials are cooled. Gaseous materials are cooled. Then it turned to solid. That is condensation, not solid, liquid, condensation. Then liquid materials are cooled. Freezing. Freezing. Then it turned to solid. It is known as Freezing. freezing. Now you would understood that not only on the water states, but also on all the states of the older matter. Plastic, solid plastic, melt making liquid plastic. Then it is heated, it will make the plastic paper. Here wax, candle wax, it is wax, solid wax. When heating it melts, making liquid wax. Then here when it is heated, it make wax vapor. Iron or the gold, solid gold, is more water melting, making liquid gold. And here evaporated, making evaporation or what? Gold vapor. Gold vapor. That's the thing. Gold vapor. You know? Other backward is also same. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ පොදු මේක තමයි පොදු මූල ධර්මය. ඒකෙන් එක වතුරට විතරක් ගනිප එක මේ තියෙන්නේ. Right? Then here let's we write it with me. මමත් එක්ක ලියමු. මම ගයිඩ් කරන්න නැත්නම් මට තාමත් ලියන්න වෙනවා. මම ගයිඩ් කරන්නම් ලියමු. Go to page number 17. Upper part. Solid state of water turn to liquid state when heating ice. If it is further heated, liquid water turn to water vapor. Water vapor is gaseous state of water. Then here put right here ice. Right here liquid water. Here water vapor. Water vapor. Yeah? Water vapor. Write on water vapor. ඇවිල්ලාද? ඔව්. නලින්ද කොහෙද හොස්පිටල් එකේ ඉන්නේ? නලින්ද ගෙදර ගියා? channel එකට පේනවා ડોක්ටර් ඔක්කොම ලියවගෙන ගියා. patient පෙන්නලා සෙනසුරාදා hospital admit වෙන්න කියලා ඔක්කොම කියලා ගියා. මං ඉන්න තැනකට එන්න නැද්ද මං කොහෙන්ද එපා කියලා. අංක 17 හරි පෙන්නවා. පෙන්නලා ලෙඩා ගියා මචං මාතර යන්නක් කියා පෙන්නලා ડોක්ටර් පෙන්නලා ඔක්කොම කරගෙන
කියන්න පෙන්නලා අංක 17 පෙන්නලා ගියා කියලා. right පුතා ice liquid water මං කියන විදිහටම යන්න ice මේ කොටුවේ liquid water water vapor right එන්න a what's the name for the what's the suitable word for the blank a Melting. melting very good. Melting yeah melting 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 right blank b Evaporation. 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 evaporation evaporation that's both melting and evaporation takes place due to effect of heating of the substance රත් කිරීමෙන් තමයි දේ සිද්ධ වෙන්නේ උණුසුම් කිරීම then a cooling of water vapor gas state of water turn to liquid state when cool in water vapor සීතල කරාම යා liquid වෙනවා වාෂ්පය if it is further cooled liquid water turn to ice crystals here මෙතන ලියන්න ice then ice liquid water vapor first space ice liquid water vapor right here c මෙන්න මේ c කියන්නේ මේක what's the better word for blank c Condensation. condensation write down condensation ලියන්න මම මං කියනකන් ලියන්න එපා හොඳේ අකිත්ම ලියලා නේද කලින් තියන්නේ අහුවෙන්න එපා අත කපන හොඳේ ඇඟිලි දෙකක් කපලා දාන මං අහුවෙන්න right හරි වදයක් වුණානේ බලන්නකො ඔව් නෑ 10ට right condensation next one here puta then d what's d puta what is very suitable word for d Freezing. freezing very good freezing very good freezing very good freezing go to other fact file එක මම ඔයාලට අමතරව දීලා තියන්නේ what is the better word for the first blank Soil. Solid. solid not ice what solids solid middle blank Liquid. liquids right hand corner blank Gas. gas take a highlighter pen take the highlighter pen අරගෙන ගන් කඩුවක් වගේ තියන් ඉන්න මලින්ම කොපු ඇදලා එහෙම තියන් ඉන්න අනින්නවා ඒකට right highlighter pen and what a melting made by heating highlight melting b highlight vaporization or evaporation c highlight condensation d highlight freezing then fill the blanks both of the four questions given below questions හතරක් දීලා තියෙනවා write the suitable word for the blanks write more suitable words for the blanks in the questions given below hurry up ඉක්මනට අද shock ගොඩක් කඩ කරුණා නේද අගිත්මා ඉක්මනට අනිත් ටියුට් එක ලබා ගන්න
හෙටම යන්න එපා. තාම මං රිවෝසිප් එකට ගිහින් තියලා නැහැ ටියුට් එක. හොඳේ. හෙට පුළුවන් හෙට වහලා කොහොමත් හෙට යන්න එපා. හෙට හරි අනිද්දා හරි ගිහින් තියන්නම්. ගෙනියන්න විදියක් නැතුව ඉන්න. දැන් අට්‍රැක්ටරයක් ගන්න ඕන පාර ටියුට් අදී. ඒ ඩීසල් නේ. හරි සෙල්ලමක් වෙන්නේ. දාවිල්ලුනේ. නැතුෂි කිව්වේ නැතුෂිලා ගෙදර නම් ඩීසල් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඩීසල් වලින් වැඩක් නැහැ මට. Right. What's there are 4 questions. Did you write answer for the 4 questions given? Yes, sir. Yes, sir. Sanuli Gihansa. What's your school? Sanuli video on කරන්න බලන්න. The process of turning solid ice into liquid water by heating is what suitable word for the blank of the A part? What is suitable word? Signal madine. Tenuji? Melting. Melting. Right, and check whether you answer correct. Melting. Sasiru, what is your school? Mount Calvary High School. Mount Calvary. Sasiru. Read the first, second sentence and give the suitable word for the blank at the end of the sentence. Process of the turning liquid water into gaseous water vapor. Vaporization. Is what? Vaporization. Is vaporization. That evaporation. Abhishek Emmanuel. Godak kaalakin dakke. Sir, What's your school? St. Joseph College, Nogeguru, sir. Yes. Read the third sentence and put the very suitable word for the blank at the end of the sentence. The process of turning water vapor into liquid water by cooling is condensation. Condensation. Very good. Check whether it is correct, others. Right. Punsarani. Punsarani. Are in the class or washroom? Yes, sir. Punsarani. No. Yes, sir. Mantine. Sir, I'm in the class. Huh? Sir, can you hear me? හරියට හරි. ඔයා මයික් එක තියෙන්නේ කොහෙවත්? ඔයා ඉන්නේ තව කොහෙවත්? අර ජනාධිපති මන්දිරේ කොහෙවත්? ජනාධිපති ඉන්නේ තව කොහෙවත් වගේ තමයි. දුලීක ලක්ෂාන්. Yes, sir. What's your school? Mahinda Rajapaksha College. හෝමාගම මාතර. Homagama, sir. හෝමාගම. Read the last sentence and put the very correct suitable word to the end of the sentence. Start. Hurry up. The process of turning liquid water into solid ice by cooling is freezing. Freezing. Very good. Freezing. 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 That's freezing.
මොකෝ චූටි ඉන්ටර්වල් එකක් ඕනද කට්ටියට නැද්ද? Yes, sir. ඉන්ටර්වල් එකක් 9:45 නතර කරන්නද ඉන්ටර්වල් එකක් දෙනවද විනාඩි 5ක්? විනාඩි 5කට interval එකක් දෙන්න. Give 5 minutes. එපා සර්. right 5 minutes break 5 එපා minutes සර්.
break, Right, come to the class, Putta. Come to the class. Right. now ළමයි දාලා අහලා තිබුණා මගෙන් මේ හැමදාම අටද කියලා නෑ හොඳේ. හතමාර හතටත් පටන් ගන්න පුළුවන් ලංකාවට පෙට්‍රල් ආවයින් පස්සේ. හතමාර අද පොඩ්ඩක් පරක් වුණා වෙන වැඩක් පොඩ්ඩක් මේ වුණා හින්දෙක. Right. Then here listen to me. Our water exists in the earth as different forms. That water come to the earth or exist in the earth in different ways of existing.
water in the earth, water on the earth, water that fall to the earth can be classified into three, considering the what? Availability of the water. Availability means pavathina vidya anuva, considering the availability of water. Then this is the way. Here the sea and ocean. Here sea or ocean. Here the earth's surface. Here the earth. This earth's surface. Here a river. And here a tank or pond. Here a certain water. Here this river, water present. Here tank or pond, water present. Okay? This is your house, place, or something. Right? Water in these water bodies, gets evaporated and comes up and form in clouds. Clouds. Some are water clouds. Some are ice clouds. Samahareva Vaturatina clouds. Some are ice clouds. Samahareva ice tina clouds. Then ice clouds release ice to the fall. Here ice fall to the earth. It fall ice. Ice said no fall water. Here water clouds fall water to the earth. Precipitate water. Here water, rain. It's rain. In addition to them, water comes to the earth as mist, fog, hail, hail, fog, mist. They are the forms that the water comes to the earth. But these are this rain, falling water down to the earth by rain, coming water down by hail, or mist, or fog, or ice, or snow. Snowfall, you saw that. Snow. This is the way of precipitation of water. Way of precipitation of water. That's the way of precipitation of water. That the ways of precipitation of water from a sky to the earth. Ahase indala prithuviyata jalaya batana akara. Precipitation. These waters are precipitation water. Precipitation. However, it falls to the earth, after that, it flows to the rivers, ponds, tanks, oceans, and here on the surface of the earth, here the surface of the earth. Here the surface of the earth. Then this is surface of the earth. These waters or water is present on the surface of the earth. May vatura tiyenne prithviya matu pita. Okay? Tanks, reservoirs, ponds, water streams, canals, seas, oceans. Then they are known as what? Surface water.
precipitation water, surface water. When water fall to here, it is absorbed by the earth. This water comes to the earth through the soil and make water bodies, internal water bodies in the earth. They are groundwater bodies. They are the springs. Then here you make a house here and make a well here. Then it gives water by the well. This water coming out from the well, drawn out from the well, is what? Water. Water at the bottom, inside the earth. Water inside the earth. It is groundwater. It is groundwater. It's groundwater. And it gives water by the springs. These springs have groundwater wells, well, tube well, springs. Spring can මොකද පුතේ? ජල උල්පත්. Then it is groundwater. Then here, water on the earth or in the earth can be grouped into three, considering the availability. තියෙන ආකාරය අනුව වතුර වර්ග තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. One is precipitation water, which fall to the earth from the sky. One is surface water, existing water on the water surface or land surface. One is groundwater, existing water in the earth under the soil. Did you understand? Right. Go to the page number 19. Yes, sir. No. Page number 17. At the end of the page, one, precipitation water, surface water, and groundwater. Page number 17. මෙන්න මෙතන. දීන්මා මයික් එක ඔෆ් කරලා දාන්න. සින්දු කියන්නේ පස්සේ ඇඳ යරට ගිහිල්ලා. Turn other side. Subtopic. Precipitation water. Water that fall to the earth. Then water that fall to the earth from the atmosphere is, from the sky means from the atmosphere. Water that fall to the earth from the atmosphere is precipitation water. Sir, I can't believe Water that fall to the earth. මගේ කටහඬ වෙනස් වෙන එක පාටම. සුමේරි කටහඬ ගොඩක් ගොරෝසු කටහඬක් බවට පත් වුණා. එන්නක hina වෙනවා. සනීප නැතු මං ඉන්නේ. පරක්කුණ ඇත්තටම බෙහෙත් ගන්න ගිහිල්ලා. නොකරින් නොකරොත් කරන්න වෙන්නේ නේ. ඒකම අමාරුවෙන් හරි කරන්න පුතාලට. Water that fall to the earth
from the atmosphere is precipitation water. Water that fall to the earth from the atmosphere is precipitation water. Examples: rain, ice rain, snow, mist, hail, fog. මිස් කියන්නේ මීදුම, ෆොග් කියන්නේ ඝන මීදුම, හේල් කියන්නේ ඒ වගේම ඝන අවස්ථාවක්. Sir, rain, mist, fog, hail. What is the other one? Rain, mist, fog, hail, ice rain, snowing or snow. ඔක්කොම අහසෙන් පල්ලෙහාට වතුර වැටෙනේව ඔක්කොම. අයිස් විදියට හරි ඕන විදියකට පල්ලෙහාට විදිය. වාෂ්ප විදියට කොහොම හරි. That precipitation water. Glaciers. Glaciers අහසෙන් වැටෙනවද? හොඳට තියේ glaciers අහසෙන් වැටුණොත්. ලංකාවට වැඩිය ලොකු එකක් වැටෙන්න ඕන දැන් ලංකාවට. එතකොට වැඩුව ඉවරයි. නන්දසේනත් ඉවරයි, අපිත් ඉවරයි, ඔක්කොම ඉවරයි එතකොට. glaciers අහසෙන් වැටෙන කවුද ගෙනියන්නේ අහසට ඔක? නන්දසේම තමයි ගෙනියන්න වෙන්නේ ඔක. glaciers කියන්නේ පුතේ අපේ ලංකාවටත් වඩා විශාල, නැත්නම් අපි කියමුකෝ නගාලු නගරයටත් වඩා විශාල, නුවර නගරයටත් වඩා විශාල. ඒ වගේ නැත්නම් ලොකු මහා ගලක් තරම්. අපි කියමුකෝ ඔයාලා ගෙවල් 20ක් 30ක් 40ක් 100ක් එකතු කරාම තියෙන සයිස් එක තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ලොකු අයිස් කුට්ටි. ඒවා හසින් වැටෙන්න බෑ හොඳේ. අයිස් කැට වැටෙන පොඩි අයිස් කැටනේ වැටෙන්නේ. බලන්නකෝ අයිස් කැට වැටෙන ඒවායි සයිස් එක. ලොකු අයිස් කැට වැටෙන්නේ නැහැ. මේ අයිස් රේන් එක පෙන්නන්නම් මම ඔයාලට. ඔය නුවර පැත්තේ අයිස් රේන් තියෙනවා. One of ice rain. Ice rain එකක් මොන්රාගලට බදුල්ලටද කොහෙද වැටිච්ච. පේනම අයිස් කැට තියෙනවා බිම. Yes, sir. අයිස් වැස්සක්. නිකම් වැස්ස වල දැකලා තියෙනවනේ කොහොමත් වතුර වැස්ස. Sir.
on ice ඇස්සක් ජොලි ice ඇස්සක් දැක්කයි ice වෙලා Excuse me, sir. මේ දන්නා ශ්‍රී ලංකාවේ අය මේ ස්නෝ වැටෙන්නේ නැහැ කියලා එතකොට කොහොමද අයිස් පැස්සක් වැටෙන්නේ? ice ඇස්ස හැදෙන්නේ ස්නෝ වැටෙන්නේ වෙන විදියකට ස්නෝ ස්ට්‍රක්චර් එක හැදෙන්න තරම් අඩු උෂ්ණත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ නැහැ ice ඇස්ස වැටෙන්නේ පුතේ ice හැදෙන්නේ ice වලාකුළු තියෙනවා ස්නෝ කියන්නේ මිස්ට් එකේ තවත් අවස්ථාවක් හරිද ice වලාකුළු තියෙනවා ice වලාකුළකින් තමයි ice හැදෙන්නේ හරි ඒවා හරි විරලයි ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ පැතිවලට හම්බන්තොටට එක පාරක් වටනවා නුවරට නුවර එළියට නම් ටිකක් සාමාන්‍ය වැටෙනවා එක එක පැතිවලට that was it Okay, sir. right ලියවන්නේ මෙතනට right surface water ලියනවා water remaining on the surface of the earth එන remaining කියන වචනේ මෙතන තියෙනවා water remaining on the surface of the earth is known as Surface water. water remaining on the earth's surface is known as surface water examples rivers lakes ponds tanks water reservoirs mangroves lagoons Sir, seas can we, oceans canals anything sir, can we get wells? wells wrong wells contain groundwater මං කියලා දුන්නේ පොළව කැපුවම නෙන්නේ right next paragraph groundwater water that groundwater water that remaining under soil remaining මේ වචන දෙන remaining under soil water that remaining under soil පස යට පවතින වතුර remaining under soil
is known as Sir, remaining under soil. is known as nothing is called as groundwater. What are the examples that groundwater exist? Wells, wells, tube wells, Tube wells. Tube wells. and springs. Water springs. Springs can water springs. So the springs is water springs. Wells, tube wells, water springs. Identify ABC waters. Identify ABC waters. Do I need to write the answers? Yes, you are right. I'm done writing. Finish starting, sir. Done, sir. Hmm. Okay. Done. Okay. Yes, done. A. Precipitation water. A precipitation water. Very good. B. Surface water. Surface water. C. Sir. Groundwater. Yes. C. Groundwater. Groundwater. හෙට පෝය රිවෝසිප් එක වහලා දැන් අද කිව්වම හෙට අම්මල එලවන්න එපා. ටියුට්ස් ගන්න ඊළඟ ඊළඟ දවසේ කරනකොට පැය දෙකම යන්න මේක ඉවර කරන්න. ඊළඟ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එක පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ටියුට්ස් ගන්න. හොඳ? my teacher's web එකට දානවද? Sir, ඕක කොහෙද? Dictation for next week. Okay, sir. Sir, ඒ ටියුට් එක my teacher's web එකට දානවද? නැත. අයි සර් එවනවා කිව්වනේ මගෙන් ඉල්ලුවා ටියුට්ස් ඔයාලට එවල ඉවරද පැක් එක? තපෑනම් ප්‍රමාදයි නේ පුතේ දැන් මේ දවස්වල. Yes, sir. මම මේකට arrangement එකක් දාලා දෙන්න. දුර ඉන්න අයට යන්න එන්න බැරි අයට මම ඒක දාලා දෙන්න. හොඳයි? නෑ ඒක ඔයාලට ෆොටෝකොපි ගන්න ගියොත් යයිනේ ලොකු මුදලක් අපරාදේ. පිටු තියෙනවා. නෑ සර් අපිට ෆොටෝකොපි ගන්න පුළුවන්. පිටු තියෙන 52ක්. පිටු 52ක් කියන්නේ රුපියල් 500කට වැඩිය ෆොටෝකොපි. කමන්නේ සර්. print outs ගන්න 500කට වැඩිය. කමන්නේ. හොඳේ? කමන්නේ සර්. ඒ හින්දා දැන් මේක මම දේවි රුපියල් 200කට වගේ.
එහෙනම් ගන්න පුළුවන් අය ඇවිල්ලා අරගෙන යන්න. හරි ඒ කියන්නේ ටවුන් එකේ ගැව්වොත් 500ක් විතර යාවි. ඔය ගමක ගැව්වොත් ඊටත් වැඩිය යාවි. ඇයි ඊටත් වැඩි මුදලක් ගන්න ඕනේ? ඒක රුපියල් 15ක් 20ක් ගන්න ඕනේ එක කොලයකට දැන්. හරි? සර් මම කොහොමද තුරායට එහෙම දෙන්නම්? ගන්න ගියොත් කොච්චර කාලයක් නෑ පුතේ ඉතින් දැන් මේ දවස් ඉගෙන තැපැල් ගන්න? ප්‍රමාද වුණොත් දැන් කොහොමත් ඕක දානකොට ලබන සෙනසුරාදනේ දාන්නේ. බැරි වෙයි. තැපෑලෙන් දුර ළමයින්ට තැපෑලෙ ගෙන්න ගන්න බැරි වෙයි. මටත් මේව ගහ ගන්න වෙලා ගියා. හදා ගන්න වෙලා වුණේ නෑ ඒකයි උනේ. නැත්තම් මේව කරන්න. මෙන්න දැන් කොහොමත් ඔයාලයි පැත්තේ බලන්න. දැන් ওই දරුවෝ බලන්න ඇත්තටම අපරාධනේ තාත්තලාගේ සල්ලි බලන්න එක A4 කොලයක් ගහන්න කීයක් යනවද කියලා. කවර පැත්තකින් දාමුකෝ. A3 කොලේ මිලයි. A4 කොලයක් බලලා ගිය. එතකොට 51ක් කියන්නේ 50ක් කියන්නකෝ 12 13ක්. හතරයි. කොළ 25ක් දල වශයෙන් යනවා. කොළ 26ක් යනවා. A4 කොළ 26ක් යනවා. හරි? ඔයාලා පැත්තේ රුපියල් 10ට ගැව්වොත් නම් 260න් ෂේප්. 10ට ගහන එකක් නෑ ඔය ඈත් ප්‍රදේශවල. 10ට වැඩි වුණොත් කීයද කියලා බලන්න. කොළ 26 සර් අපේ පැත්තේ නම් 10ට ගහනවා. එතකොට මේ වගේ බලලා එහෙම ගහ ගන්න අය ගහ ගන්න නැත්නම් මූල් කොළ දෙක තුනක් print outs අරගෙන මේක තැපෑලේ ගෙන්න ගන්න ලොකු මුදලක් යනවා. ගාල්ල කිට්ටු අය ගිහිල්ලා අතරින් ගන්න ඒක ලේසියිනේ. සර් එතකොට එතකොට විතර වේවි. හරි? පොතේ PDF එක දාන්නේ ඔව් ඒක දෙන්නක් right. freezing evaporation vaporization condensation liquidification. What's the meaning of liquidification? Melting. Liquidification. Solidification. What is the meaning of solidification? Freezing. දහයක් අද තව 10ක් දෙන්නද 20ක් දෙන්නද 10ක් ඇති සර්. 10ක් ඇති සර්. කම්මැලි සර් මේ එතකොට මේ ටියුට් එකේ PDF එක WhatsApp එකටද දාන්නේ නැත්නම් වෙබ් එකටද? වෙබ් එකට දාන්න
මොන කරදරයක් මේක ළඟ තියෙන්නේ. Right? Okay, sir. Okay, sir, finish. Right, එහෙනම් පාඩම් කරගන්න. Good night. Good night, sir. Thank you, sir. Thanks, sir. Thank you, sir. Thanks, sir. Thank you, sir. Good night.